Wa Kenya, nataka leo kuomba msamaha kwa Eric Omondi, na naomba nyinyi pia mniombe msamaha kwa Eric Omondi. Mmesikia kwa muda mrefu Eric Omondi anaongea mambo mengi sana juu yangu mabaya, anasema mimi ni msharati, na ni ukweli mimi ni msharati. Nilikuwa wakati fulani Kisumu nikapatana na anti ya Eric Omondi, na mimi ni binadamu uteleza. Niliweza kufanya mapenzi, nililala na mama ya Eric Omondi, na baada ya Eric Omondi kujua nimefanya mapenzi na mama yake, Eric Omondi amekuwa akinichukia na uniongea vibaya. Naomba msamaha Eric Omondi. Nilifanya makosa kwa ku have sex na mama yako. Pole, nisamehe. Mungu nishamuomba msamaha. Hello guys, welcome back to this beautiful and awesome YouTube channel. And even if you are, please consider subscribing, because a lot of Daku is coming. So guys, thank you very much for 190 subscribers. Thank you for the support. So guys, pale kwenye Instagram kuna video fulani imetumwa na muimbaji fulani wa nyimbo za injili ambaye anaitwa Ringtone Apoko. He's the chairman of gospel in Kenya. So guys, na sisi wote venye tunajua amefanya korabu mingi, na kuna korabu fulani washaifanya hadi na Rose Muhando kutoka Tanzania. Na sisi wote tunajua Ringtone ni husema ameokoka, na anasemanga yeye anajua Mungu sana na Mungu ndio mlinzi wa maisha yake. Lakini pale hivyo kwenye ukurasa wa Instagram kuna video fulani ameituma ama alituma, na hiyo video imewacha mashabiki wengi wakiwa wanajiuliza kwani huu muimbaji wa wimbo za injili ako namna gani, juu alituma video fulani pale hivyo ambao nitawaekea pale muone. Na alikuwa yeye na Eric Omondi hawajakuwa wakisikizana hata kidogo. Na kuna video fulani ambaye alisema amelala na mzazi wake Eric Omondi, yenye imewacha mashabiki wake kwa mshangao mkubwa sana. Na sasa nitawekea hapo hiyo video ili muone, na after that nataka mcomment hapo chini mtuambie maoni yenu juu pale hivyo mashabiki wake Ringtone Apoko kwenye Instagram hawakufurahia hata kidogo. Walikuwa wengine wanauliza kama ni content hauna, uliambia watu wakupe content, kama ni nini unakosa, omba advice kwa mashabiki. Nitawapia hizo comment, nitawekea hapo ili muzione. So guys, after watching that I will back after you. Wa Kenya, nataka leo kuomba msamaha kwa Eric Omondi, na naomba nyinyi pia mniombe msamaha kwa Eric Omondi. Mmesikia kwa muda mrefu Eric Omondi anaongea mambo mengi sana juu yangu mabaya, anasema mimi ni msharati, na ni ukweli mimi ni msharati. Nilikuwa wakati fulani Kisumu nikapatana na anti ya Eric Omondi, na mimi ni binadamu uteleza. Niliweza kufanya mapenzi, nililala na mama ya Eric Omondi, na baada ya Eric Omondi kujua nimefanya mapenzi na mama yake, Eric Omondi amekuwa akinichukia na uniongea vibaya. Naomba msamaha Eric Omondi. Nilifanya makosa kwa ku have sex na mama yako. Pole, nisamehe. Mungu nishamuomba msamaha. Nimeomba Wakenya msamaha. Wakenya, tafadhali nisaidie kwa kulala na mama ya Eric Omondi. Ni vile vitendo nilifanya ambavyo nikatoka nikaumia moyo, lakini nimejirudia. Nisameheni. Eric Omondi, please forgive me for having sex with your mom. Nisameheni. Please, Eric Omondi, nisamehe, usiniharibie jina. Shabiki wa kwanza sema hivi, pahali mama anatajwa ili kunitibua, hapo nageuka na kuwa mnyama, sio mwanadamu tena, utachungulia ahela kwa macho. Mwingine anasema hivi, umekosa content my guy. Mwingine anasema hivi, Eric Omondi kwa wapi? Mwingine, sad coming from a grown up. So guys, hizo ndio comment ambazo tumepata kwa sasa hivi, ambazo sijui nyinyi mumeonelea aje huyo mwanamuziki ambaye anaitwa Ringtone Apoko. Hata sijui kabisa nitasema nini. So hiyo video imewacha mashabiki wake wakiwa na maswali mingi. It has left everybody astonished because nobody expected that. Wengine walikuwa wanamwambia sijui kama una content omba advice. So guys, mambo ni mingi, muda ndio mchache. Please wacha comment pale hivyo chini ili advice huyu mwanamuziki ambaye anaitwa Ringtone Apoko. So guys, thank you very much for supporting me, always supporting me, guide, showing me love and support.
And guys, thank you very much, and I will meet you to the next one. I'm out. Boom.